أرحب بكم من جديد أصدقائي. نكمل مع بعض البيانات التي تم ترحيلها من فاتورة البيع إلى نموذج رقم 6. Welcome, my friends. Once again, we continue with some of the data that has been migrated from the invoice to Form No. 6. Show the newly staged data from the sales invoice in Form 6 in the table. لكي نرى المعلومات التي تم ترحيلها من فاتورة البيع يجب أن نختار كشف حساب المادة. In order to see the information carried over from the bill of sale, we must choose the item's statement of account. تم تغيير عرض الأعمدة الموجودة في الجدول لكي تناسب البيانات التي تم تسجيلها. The width of the columns in the table has been changed to fit the data that was recorded. وتم تحديد مجال البيانات من AA9 إلى AG 65000. And the data range AA9, AJ 65000 is specified. وبذلك أصدقائي حصلنا على الظهور للبيانات من خلال نموذج رقم 6. ولاحظنا أن عمود الشراء إدخال الكمية كان فارغاً لأننا لم نقم بإنشاء فاتورة شراء حتى الآن، وهي تستخدم فقط عندما نرحل فاتورة الشراء. لذلك تجاوزنا العمود بخطوتين في الدرس الماضي. إلى اللقاء. Thus, friends obtained the appearance of the data through form number 6. And we noticed that the column for entering the quantity became empty because we are not going to create the purchase invoice so far, and it is used when we leave the purchase invoice. So the column was bypassed by 2 steps in the last lesson, by